안녕하세요. 한국인 밥상에 없어서는 안 될 존재. 바로 멸치 이야기랑 봄이면 꼭 생각나는 별미 멸치쌈밥 이야기를 좀 해볼까 해요. 특히 계신 곳이 부산 근처이거나 여행 중이시라면 더더욱 귀 기울여 주세요. 핵심 정보 쏙쏙 담아 알려드릴게요. 그리고 후반부에서는 영어로 들려드릴 테니 영어 공부도 하시고요. 멸치 그냥 먹기엔 너무 그렇잖아요. 영양부터 멸치쌈밥까지 싹 알려드릴게요. 우리 밥상 필수템, 멸치. 너 정체가 뭐니? 냉장고 문 열면 거의 항상 있는 게 또 멸치 아니겠어요? 국물 낼 때도 꼭 들어가고 밑반찬으로도 최고고요. 근데 이 작은 멸치가 우리 몸에 얼마나 좋은지, 종류는 또 얼마나 다양한지 제대로 알고 계셨나요? 쪼꼬미부터 국물용 대빵까지. 멸치, 너 이름이 뭐니? 마트 가면 멸치 크기가 제각각이잖아요? 다 이유가 있답니다. 새멸, 아주 작은 거. 요 쪼꼬미들은 주로 달달 볶아서 멸치볶음 해 먹죠. 밥반찬으로 최고. 견과류 넣고 볶으면 영양도 2배. 자멸, 조금 작은 거. 꽈리고추 넣고 간장에 조리는 멸치조림용으로 딱이에요. 소멸, 중간 사이즈. 얘네는 볶음, 조림 다 괜찮고 육수 내도 시원해요. 중멸, 조금 큰 거. 다시멸치 주세요. 하면 보통 이걸 주시죠. 국물 낼 때 얘가 최고. 깊은 맛이 우러나거든요. 그냥 고추장 푹 찍어 먹어도 맛있고요. 대멸, 제일 큰 거. 진짜 진한 육수 원할 때 쓰는 국물계의 대명사. 생멸치, 안 말린 거. 오늘 이야기의 핵심. 주로 봄에 남해안에서 잡히는 통통한 생멸치인데요. 이걸로 회도 먹고 찌개도 끓이고 그리고 대망의 멸치쌈밥을 만든답니다. 칼슘왕 인정. 멸치 먹으면 뭐가 그렇게 좋아요? 멸치, 작다고 얕보면 큰일 납니다. 영양 덩어리거든요. 뼈 튼튼. 이건 기본. 칼슘왕 별명답게 칼슘이 어마어마해요. 우유 저리 가라 할 정도입니다. 칼슘 흡수 돕는 비타민 D까지 세트로 들어있어서 성장기 어린이나 어르신들 골다공증 예방에 진짜 최고예요. 머리가 좋아진대요. 똑똑해지는 성분 오메가3, DHA, EPA 아시죠? 등 푸른 생선에 많다는데 멸치에도 듬뿍. 기억력 향상, 치매 예방에도 도움을 준다니 우리 꼭 챙겨 먹자고요. 피가 잘 돌아요. 오메가3는 혈관 건강에도 좋아서 콜레스테롤을 낮춰주고 피를 맑게 해준대요. 심장병 예방에도 굿. 어질어질 빈혈 예방. 철분도 많아서 빈혈 있으신 분들께도 좋답니다. 이 외에도 튼튼한 단백질에 신경 안정 돕는 칼슘까지. 정말 기특한 녀석이죠. 침 꼴깍. 봄바다 맛 그대로. 멸치쌈밥 이야기. 자, 이제 오늘의 하이라이트. 멸치쌈밥 이야기를 해볼까요? 혹시 드셔보셨어요? 안 드셔보셨다면 지금 당장 드셔야 합니다. 왜 지금 먹어야 하냐고요? 멸치는 사계절 잡히지만 딱 지금 4월 말부터 5월에 잡히는 봄멸치가 진짜 제대로거든요. 왜냐? 살이 통통하게 오르고 기름기가 좌르르 흘러서 엄청 고소하고 맛있어요. 특히 여기 부산 바로 옆 기장 아시죠? 거기 멸치가 그렇게 유명하잖아요. 봄이면 기장 앞바다에서 잡힌 싱싱한 생멸치로 만든 요리들을 맛볼 수 있는데 그중 최고봉이 바로 멸치쌈밥이랍니다. 그래서 멸치쌈밥이 뭐냐고요? 쉽게 말하면 매콤 칼칼하게 조린 생멸치의 흰쌀밥, 그리고 푸릇푸릇 쌈채소 이 세 가지를 합쳐서 한 입에 쏙 먹는 거예요. 보통 뚝배기 같은 데에 생멸치를 고춧가루, 마늘, 양파, 간장 등등 맛있는 양념 넣고 자글자글 졸여서 내주시거든요. 비주얼부터 침샘 폭발. 멸치쌈밥. 이렇게 먹어야 찐맛. 이건 그냥 밥이랑 반찬처럼 따로 먹으면 안 돼요. 꼭 쌈으로 즐겨야 제맛. 제가 알려드릴게요. 먼저 푸릇푸릇 신선한 쌈채소, 상추, 깻잎, 다시마 뭐든 좋아요. 한 장 손바닥에 딱 펼치세요. 그 위에 따끈한 밥을 적당히 올리고 오늘의 주인공. 잘 졸여진 멸치 조림을 국물이랑 같이 척 올려주세요. 한두 마리 정도 뼈째 드셔도 부드러워요. 여기다 취향껏 알싸한 생마늘이나 매콤한 풋고추 한 조각, 아니면 쌈장 살짝 추가해도 좋고요. 자, 이제 모든 재료를 잘 감싸서 돌돌 말아 입으로 쏘.
입안에서 매콤 칼칼한 양념 맛이랑 멸치의 고소하고 짭짤한 감칠맛, 거기에 신선한 채소의 향긋함과 아삭함, 밥의 단맛까지 어우러지는데 이 맛은 정말 먹어본 사람만 알아요. 왜 하필 남해안? 부산 기장엔 꼭 있다. 멸치쌈밥이 왜 유독 남해안, 특히 부산 기장, 통영 이쪽에서 유명할까요? 답은 간단해요. 싱싱한 생멸치가 바로 거기서 많이 나니까요. 잡자마자 신선할 때 바로 졸여서 쌈 싸 먹던 그 지역의 맛있는 방식이 이제는 남해안 대표 향토 음식이 된 거죠. 그러니 남해안, 특히 부산 기장에 오셨다면 다른 건 몰라도 멸치쌈밥은 꼭 드셔보셔야 해요. 싱싱한 생멸치, 딱 보면 알아요. 혹시 직접 생멸치를 고를 일이 있다면 요것만 기억하세요. 눈망울이 맑고 초롱초롱하면 싱싱. 비늘은 은빛으로 반짝반짝하면 싱싱. 몸통은 만졌을 때 흐물거리지 않고 탱탱하면 싱싱. 냄새는 역한 비린내 없이 바다 냄새 솔솔 나면 싱싱. 멸치의 변신은 무죄. 국민 육수부터 밥도둑까지. 멸치쌈밥 말고도 우리 멸치는 정말 열일하잖아요. 구수한 멸치 육수 없이는 한국 요리가 안 되고, 단짠단짠 멸치볶음은 최고의 밥도둑이고, 김치 담글 때 멸치젓 빠지면 섭섭하고요. 정말 없어서는 안 될 존재랍니다. 오늘 저녁 멸치쌈밥 어떠세요? 자, 오늘 멸치랑 멸치쌈밥 이야기 재미있으셨나요? 영양 만점인데 맛까지 기가 막힌 멸치. 특히 지금 이맘때 맛볼 수 있는 생멸치로 만든 멸치쌈밥은 정말 놓치면 후회할 봄철 별미랍니다. 혹시 오늘 저녁 메뉴 고민 중이시라면 매콤 칼칼한 멸치쌈밥 강력 추천드려요. 특히 부산 기장 근처에 계시거나 여행 오신 분들이라면 이 맛 꼭 한번 경험해보세요. 여러분의 입맛과 건강, 두 마리 토끼를 다 잡아줄 거예요. Hello. I'm going to talk about anchovies, an essential part of Korean dining tables, and anchovy sambap, a delicacy that comes to mind in the spring. If you're near Busan or traveling, listen up even harder. I'll tell you all the key information. Anchovies, aren't they just too good to eat? I'll tell you everything from nutrition to anchovy sambap. Anchovies, an essential item on our dining table. What are they? When you open the refrigerator, anchovies are almost always there, right? They're always used in soups and are also great as side dishes. But did you know how good these small anchovies are for our bodies and how many different types there are? From tiny to soup useful. Anchovies, what's your name? When you go to the market, you see anchovies of all different sizes, right? There's a reason for that. Semiel, very small. These tiny ones are usually stir-fried and eaten as stir-fried anchovies. They're the best as a side dish. Add nuts and stir-fry for double the nutrition. Jamiel, small. It's perfect for anchovy stew with chili peppers and soy sauce. Sumiel, medium size. They're good for stir-frying and stewing, and they're refreshing when you make broth. Jugmeal, small. If you say give me some more anchovies, you usually get this right. This is the best when making broth. It has a deep flavor. It's also delicious when you just dip it in gochujang. Demiel, the largest. The synonym for broth when you want a really rich broth. Raw anchovies, not dried. The main point of today's story. These are plump raw anchovies that are mostly caught in the southern coast in the spring. You can eat them raw, make stew, and make the long-awaited anchovy sambap. Calcium King recognized. What's so great about eating anchovies? If you underestimate anchovies because they're small, you're in big trouble. It's a bundle of nutrients. Strong bones. This is basic. As the nickname King of Calcium suggests, it has a ton of calcium. It's so much that you'll want to forget about milk. It also contains vitamin D, which helps with calcium absorption, so it's really great for preventing osteoporosis in growing children and the elderly. It makes you smarter. Do you know the ingredient that makes you smarter, omega-3 DHA EPA? It's said to be abundant in blue fish, and anchovies are also full of it. It helps improve memory and prevent dementia, so let's make sure to eat it.
It helps your blood flow well. Omega-3 is also good for your blood vessel health, lowering cholesterol and purifying the blood. It's also good for preventing heart disease. It prevents dizzy anemia. It's also good for people with anemia because it contains a lot of iron. In addition to this, it has strong protein and calcium that helps stabilize the nerves. Isn't it really special? Gulp. The taste of the spring sea, the story of anchovy sambap. Now, let's talk about today's highlight. The story of anchovy sambap. Have you tried it? If you haven't tried it, you should try it right now. Why should you eat it now? Anchovies are caught all year round, but right now, spring anchovies caught from the end of April to May are the best. Why? They are plump and oily, so they are incredibly savory and delicious. In particular, do you know Gejong, right next to Busan? Anchovies are so famous there. In the spring, you can taste dishes made with fresh anchovies caught in the sea off Gejong, and the best of them is anchovy sambap. So, what is anchovy sambap? Simply put, it is spicy raw anchovies, white rice, and green som vegetables combined in one bite. Usually, they cook the raw anchovies in a pot with delicious seasonings such as red pepper powder, garlic, onion, and soy sauce until they are sizzling. The visuals are mouth-watering. Anchovy sambap, this is how to eat it to get the real taste. You can't just eat this separately like rice and side dishes. You have to enjoy it as a som to enjoy it to the fullest. I'll tell you. First, spread a fresh, green som vegetable, lettuce, perilla leaves, kelp, anything goes, on the palm of your hand. Put an appropriate amount of warm rice on top. Today's main character. Pour the well-seasoned anchovy stew with the soup. It's soft even if you eat one or two with the bones. Add to your taste. Add a piece of spicy raw garlic, a spicy green pepper, or a little samjang. Now, wrap all the ingredients tightly and roll them up and put them in your mouth. The spicy and refreshing taste of the seasoning, the savory and salty taste of the anchovies, the fragrance and crunchiness of the fresh vegetables, and the sweetness of the rice all come together in your mouth. Only those who have tried it know this taste. Why the southern coast? It's a must in Gejong. Why is anchovy sambap so famous on the southern coast, especially in Busan, Gejong, and Tanyang? The answer is simple. Fresh raw anchovies are abundant there. The delicious local method of boiling and wrapping them as soon as they are caught has now become a representative local dish of the southern coast. So if you come to the southern coast, especially Busan or Gejong, you must try anchovy sambap. You can tell fresh raw anchovies just by looking at them. If you ever pick out raw anchovies yourself, just remember this. If the eyes are clear and bright, they are fresh. If the scales are shiny silver, they are fresh. If the body is firm and not mushy when you touch it, they are fresh. If the smell is not a strong fishy smell and you can smell the ocean, they are fresh. Anchovy transformation is innocent. From the nation's broth to a rice thief. Aside from anchovy sambap, our anchovies really do a lot of work, right? Korean cuisine can't be done without savory anchovy broth. Sweet and salty stir-fried anchovies are the best rice thief, and when making kimchi, it's a shame if you don't have anchovy sauce. They're really indispensable. How about anchovy sambap for dinner tonight? So, did you enjoy today's story about anchovies and anchovy sambap? Anchovies are full of nutrients and taste amazing. Especially, anchovy sambap made with fresh anchovies that you can taste at this time of year is a spring delicacy that you'll regret missing. If you're having trouble deciding what to eat for dinner tonight, I highly recommend spicy and refreshing anchovy sambap. Especially if you live near Gejong or are traveling, you should definitely try this flavor. It'll kill two birds with one stone, your taste and your health.